Asante sana. Thank you. Bwana asifiwe. God is good. And all the time. Wow. Bishop, it is always an honor and pleasure to come here. Na vile nilizungumza na ndugu yangu Murkomen na Governor Makweni Mtula, wakaniambia let's be together today. My heart was full of joy. Nilifurahia waliponiambia tuende nyumbani mwa Bwana. Watu wangu wa AIC Ziwani nimewamiss sana. Nimewamiss. Na nyinyi mnajua safari yetu haikuanza juzi. Nyinyi mmenishikilia tangu niwe nominated MP, nikiwa senator bado mkanipitisha, na hiyo governor mkasema hamwangalii chama, hamwangalii kabila, mkanipitisha kwa vishindo. I want to thank you. Na nawashukuru na nawaahidi ya kwamba tazidi kufanya kazi pamoja. Bishop Manyara, thank you so much for the word. Hii hata kanisa yako nitakuja huko Kijabe because you're really gifted in how God is using you. Na wewe pia ni mjanja sana. Umetufunza njia ya kutoa kwa njia nzuri sana. Na ile bahati ulikuwa nayo kupata magari, unapata nyingine. Hiyo mafuta leo lazima utupatie. Hata sisi tukitafutia watu wetu wa Nairobi tuwe na hiyo baraka ya kutafuta na kupata. And please upeleke salamu yetu kule Kijabe. I was also very happy to see chairman wa AIC Cure. The last time niwe Kijabe Hospital ni kijana wa hapa Ziwani nilikuwa nampeleka. Yule kijana tuliombea hapa, yule flighter. Si mnakumbuka? That must have been 2018. Si ndio ilikuwa 2018. Kwa sababu kijana huyo, hiyo siku actually, siku hiyo nilikuja hapa kuombea huyo kijana ili tuende. Nilikuwa nimempata hapa akicheza Kothbiro. But that day there's a member of parliament alikuwa ameshikwa na amelala kwa cell. Analia, alikuwa anaitwa Babu Owino. Analia kwa cell. That same day nikipeleka flighter ndo nikapitia Parklands Police. Wakati hiyo Murkomen, there was no handshake. But I said this is my brother. Vile anapitia, let me try. When I was turning into because I was driving myself. When I was turning into the police station ya Parklands, Citizen TV walikuwa wameset. Rais Uhuru alikuwa na watch. Akasema you're very smart. Sasa piga hapo kelele ukiwa tayari tutoe huyo kijana. So that is the day I released him, and a month later ndo akakuja pamoja kwa hiyo kusalimiana. But before then ilikuwa ukionekana na mtu wa chama hii haipaswi. Ukionekana na mtu wa chama ingine ni shida. Ukitembea na mtu wa kabila fulani is a problem. Wakati huo tulikuwa tunasema siasa safi. Tukiwa na mheshimiwa Mutula, tukiwa na Senate na pia Murkomen. And it is good that now we've come back together. Governor Makweni Mutula ni wa chama gani? Si ni Wiper? Murkomen ni waziri katika serikali ya Kenya Kwanza. Si ni kweli? Mimi ni governor wa chama gani? Hata hawajuangi. Wanajua tu ni governor wa Nairobi. Kwa watu wangu wa UDA, mimi ni governor wa UDA. Kwa watu wangu wa Wiper, mimi ni governor wa Wiper. Kwa watu wangu wa UDA, mimi ni governor wa UDA, because watu wa Nairobi. Hii portal mnasema kuna portal ya Wakamba ama ya Waluya. Kuna ukosefu ya chakula ama ya maji ya Wakikuyu. We must be one people. We must remain together as one people. Nairobi, we need unity. Na ndio maana mimi kanisa yangu kwanza nawaletea salamu from my church Ngong Road. Mnapokea? Asante sana. Na nimeona mmetangaza the funeral for Mweni Musili, alikuwa wa kanisa yetu pia, wa familia ya Kivunzi. Tuko na requiem mass on Tuesday na tuzidi kwa ombea. She has suffered for many years. She has been sick for very many years. Now she has found rest and she was in the Lord. But I always tell my members of county assembly, na nawashukuru sana. Sisi tukiingia Nairobi County, kama vile leo tumekuja na magari, tukifika kwa mlango gari inacho nje, tunaingia,
tunafanya kazi yetu. Si ni kweli? I am proud of our party. But what has held us together is how you've worked with all the members in Nairobi. That is what has held us together. And wamehakikisha for the last, tumeokota the highest revenue in 5 years in this first financial year, 10.5 billion. Miaka 5 ilikuwa haijapatikana. Kulikuwa na jeshi, kulikuwa na NMS, kulikuwa na bunduki mpaka bomu. Hawakuwa yokota pesa ile tumeokota. Because of that unity, ya MCAs wetu, 250,000 children ambao kawaida saa zingine hawaendi shule kwa sababu ya njaa. Unajua Nairobi ni shamba ya mawe. Kama huna kitu kwa mfuko, you'll have nowhere to stay and nothing to eat. Sio kama Makueni, uko na jirani hapo, uko na shosho nani, ama kwa Murkomen, chakula iko. Nairobi, unaweza kufa njaa and your neighbor is having a party. You know that? Si ni kweli? Unaweza kuwa unakufa njaa na jirani yako ako na karamu. Na ndio maana tukasema let us make sure in our public schools, tayari 88,000 wameanza kula, 45 schools. In the next 2 weeks the other schools are coming on board. Kila siku watoto wanavaa saa, tunapima, wanadishi na county. Si ni kitu ya maana? So hiyo Bishop Manyara, si ile tunatoa ile ya nini ya vijana, it is from the heart because we mean it. Where we've started it, enrollment has gone up 150%. Watoto wetu wanaenda shule. Mambo ya maji tunafanyia kazi. Na nashukuru rais wetu. Because Nairobi has a water shortage. Najua mnapitia, mnapata rationing zingine inakuja not every day. The first project ilikuwa imekwama, ni rais amenisaidia kuikwamua, Northern Collector, ambayo by end of this year January tunapata 140 million liters every day, ambayo itaongezeka Nairobi. Yeah. Nairobi needs 850 million liters a day. We only get 525. So ya kwanza tunapata ni 140 million. Alafu nimeng'ang'ana, nimetembea, nimetafuta wafadhili na rais amenisupport. Waziri, I found $100 million to do the second water project for Nairobi, Northern Collector 2 and Maragua 4. Hiyo itatuongezea 220 million liters. By 2026, shida ya maji mtakuwa mnasoma kwa vitabu. Na itakuwa mambo ambayo umesikia, na rais ametusupport sana, tushukuru rais wetu. Saizi vile tuko hapa, rais wetu wako Luo Nyanza. Ameenda amekaa huko na anakaa huko kwa siku kadhaa. Angeenda tu pale amechaguliwa, angeenda Luo Nyanza? Si anafanya kitu mzuri kuwa huko? Si hao pia ni wa Kenya? Akimaliza hapo tunataka aende Western, akae wiki moja. Aende Ukambani, alikuwa kwanza Western, alikuwa Kamega for a few days. Aende Machakos. Na akija hapo Mutula, you welcome him with open arms because he's the president of the republic. Romans tells us all authority comes from God. And it's in the people's wisdom. Hapa wamenipatia MCA UDA, wakanipatia MP Jubilee, wakanipatia senator chama gani? ODM, governor UDA. Si ninyi tu wananchi? See, it is your wisdom that made you choose like that. Na president UDA. It is time for leaders to work together and to embrace the Republic of Kenya, to embrace each other, to embrace Kenyans. Tusibague wananchi wa Kenya. Ati wewe ni kabila hii, wewe ni chama hii. Kuna mtu ameandikwa chama kwa sura? Hapana. Ama hiyo chakula anapatia watoto wa UDA peke yake? Hapana. Hii barabara nitatengeneza pande tu moja ya Kenya Kwanza? Hapana. So wale ambao wanasema ati watu waangaliwe na macho mengine tofauti, it is not right. When elections come, we wear our jerseys. Wewe unavaa jazi yako ya Arsenal, wewe unavaa ya Man U, mimi ni mtu wa AFC Leopards. Tunapelekana, ikiisha tunarudi kufanyia wananchi kazi for 4 years, for 5 years. After that we go back to the election. Si ni kweli? Haizi kuwa mnatupigia kura then for 4 years tunawakumbusha hamkutupigia, ama tunawakumbusha vile mlipiga kura. It is mwananchi's right to make a decision. No Kenyan should be made to feel guilty for the political decisions they make. Mimi Nairobi nilipigiwa kura na vyama vyote, nikapata kura zaidi mingi. Saizi what I'm doing, natafuta zile sikupata, na zile nilipata na wafanyia pia kazi ili wasiniache. That must be the spirit. You go and hunt for more. So hii kanisa tumesimama na nyinyi. Mimi nawapenda by force. Nawapenda sana. And I can see my teacher.
Is that Mr. Book? Huyu ni mwalimu wangu wa primary school. Ndo alinifunza. Alinifunza standard 3, 4, 5. I'm just sitting, I'm like, it must be you. So nice to see you. Sikujua ni kanisa yako. Wonderful, wonderful. Hapa tumecheza hapa Umeme Grounds, pale tunakuwa na Kothbiro, and I know it is part of the plan. Dandora Stadium ilikuwa imekwama, yule contractor mwenye anamaliza ndo bado kuna contract ya hii Umeme na pia Kangemi. Hii barabara anajua si refu. But nimeambia Bishop, we will work together on the Kabro inside. But from the gate to the road niachie hiyo. Hiyo sasa niachie, mimi nitatengeneza. Because siku hizi tuko na plant yetu, tunatengeneza lami yetu kama Nairobi County, ilikuwa imekwama kwa miaka. Nikatafuta mtu kutoka India akakuja kaitengeneza. We have our own asphalt plant ya kutengeneza lami na mabarabara. So we are going to do that. That road tupe tu muda kidogo kwa sababu kuna program ambayo wanafuata. Hospitali yetu ilikuwa haina madawa. Today you go to any hospital in Nairobi, utapata dawa na daktari. Kulikuwa na deni ya KEMSA ya 185 million. Nimemaliza hiyo deni. Nimepata zaidi dawa ya 244 million shillings ambayo kwa mahospitali zetu ziko. Zile hospitali kubwa nilitoa, zile board zilikuwa, wale board of members niliwatoa, nimeweka boards mpya na CEOs. Mama Lucy Kibaki Hospital kuna CEO. Pumwani kuna CEO na board mpya. Mbagathi kuna CEO na board mpya. Mutuini ambao sasa ni Mama Rachel Ruto Hospital kuna CEO na board mpya. Watu wetu afya tuhakikisha iko sawa sawa. Mama akienda kujifungua apate kila kitu hapo na asiulizwe shilingi. Kama hiyo nimeona AICQ vile nimeona, nimeshatuma link kwa CEO wangu nikasema kama hawa wanafanya hivyo, next time isibidi nipeleke mtu Kijabe, they must get their services here in Nairobi. Worship team nimeambiwa zile gitaa nilinunua zimeisha. Ati zimezeeka. You know the instruments here I had bought up many years ago. 2018. So nafikiri 2023 kuna zile zimekuwa new improved, si ndio? Wacha nitaangalia what we can do because I love music and we will support you. Na pia nikimalizia ili ni mwalike ndugu yangu, mimi napenda camp za AIC. Mimi nimelelewa kwa camp za AIC. Tulikuwa tunaenda Scott, tunaenda Diguna, tunaenda wapi, and you know they say train a child in the way and they will not depart, si ndio? So kwa ile camp ambayo iko nimeona it is 35, I am going to sponsor 30 children ambao so Bishop you know how to decide which 30 that we can additionally sponsor for them to go. Kwa wale wanakaa kwa manyumba ya ziwani, msiwe na wasiwasi. Kuna youth itakuwa 15. It's all 35. Yeah, 15. Kwa wale wanakaa kwa nyumba za ziwani, you know a city must grow. A city must develop and renew itself. Ile project ambayo tunaleta, tunatengenezea nyumba nzuri. If you've been living in those houses zetu za Nairobi County ambazo zilikuwa za City Council, na uko nayo kitabu yako, na uko kwa record zetu, hata tukiwapanga kwa ile muda ambao we'll have to do the building, when you come back the house is yours. That is what we have decided. Nyumba itakuwa yenu, what you pay is service charge, but the house becomes yours. Because ile mortgage, ile mlikuwa mnalipa miaka ya nyuma, we are counting it as your mortgage. You have already paid for that house, it is your house. Wale wanakuja wapya ndio watanunua, walipe ikienda mbele. Nyinyi mlilipa ikienda nyuma. Because unapata nyumba 50 inatupatia nyumba 1000. Why should we be greedy about those 50? You have been supporting the county of Nairobi. You have been supporting the city council. So mheshimiwa Mukuru, usiwe na wasiwasi. That we will do. We will make sure that they get the houses, but the contractors before they come to site watakuwa mwasort, whether it is for the 18 to 36 months that we're going to do that project. At least waende wakiwa na ile ya kulipa huko pale wanaenda. Si ni sawa? So wacha nisiongeze kupitia hapo. Mimi nawapenda. Tutarudi. Nimesikia ametetea youth. So mtaniambia vile mnataka. Na unajua mimi napenda wamama sana. Ni vile hawajaniambia ile kitu wanataka. Nimesikia hiyo kwaya Neema ikiimba haki. Uwe. Ile siku mnataka kwenda studio tu mniambie. Mimi na nyinyi.
The day you decide to go studio, you let me know. Huyu Mutula Kilonzo Junior ni ndugu yangu. Watu wa Makueni walipata tick. Wamechagua mtu smart, sharp,